Science Student's Book The Nobel Prize. Before you begin, who are the scientists in the photographs? What are they famous for? من هم العلماء في الصور وبماذا يشتهر كل منهم؟ Sir Alexander Fleming in medicine, Albert Einstein in physics, Marie Curie in physics and chemistry. Exercise 2. عليك قراءة الكلمات في الصندوق ومعرفة أي منها تشير إلى جوائز نوبل، وتحقق من معنى أي كلمة لا تعرفها في القاموس. Nobel Prize جائزة نوبل in medicine في الطب، physics الفيزياء، chemistry الكيمياء، economic science العلوم الاقتصادية، literature الأدب، peace السلام، و DNA الحمض النووي. Number 3. عليك قراءة المقال عن علماء مشاهير ومعرفة من هم المشاهير الذين تعرفهم، ثم اعمل قائمة وناقشها مع زميل لك. أحمد زويل، ألبرت أينشتاين، والكندي. Super Scientist علماء خارقين. عليك متابعة الفقرة في الكتاب لكي تتمكن من الإجابة على الأسئلة التي تلي الفقرة. والسؤال الأول: What do the words in bold refer to؟ على ماذا يعود كل من الضمائر المضللة؟ والإجابة موجودة في الكتاب. 2. How did science develop throughout the years؟ كيف تطور العلم عبر السنوات؟ Name the major discoveries and findings mentioned in the text. وسمي الاكتشافات الرئيسية التي ذكرت في النص. Many discoveries from the past influenced and changed our daily lives today. فالعديد من الاكتشافات أثرت وغيرت حياتنا في هذه الأيام. 3. Which of discoveries and findings mentioned in the text do you think is important or is the most important? And justify your answer. أي الاكتشافات التي ذكرت في النص تعتقد برأيك هي الأهم؟ وباقي الأسئلة بناء على رأي الطالب، ولا يشترط التقيد بإجابة معينة. 5. If you were to add a Nobel Prize for another field, what would it be for? Explain your choice. إذا أردت أن تضيف مجالا آخر لجائزة نوبل، ما هو المجال الذي سوف تضيفه؟ وأيضا الإجابة بناء على رأي الطالب. Pronunciation. عليك الاستماع إلى الكلمات ولاحظ صوت A كيف يختلف من كلمة إلى أخرى. have, has, and, had. Day, made, change, James. Are, past,
lost Alexandria. The present continuous tense. درس القواعد. يرجى متابعة هذا الدرس من كتاب الإكسفورد، ولكي تتمكن من متابعة التمارين المتعلقة في هذه القاعدة. Number 6. Complete each statement in a logical way. Use the clues from the box to write sentences in the present continuous. 2. You look so tired. Are you training for the marathon? يبدو عليك التعب. هل أنت تتدرب للماراثون؟ 3. I know why she is sad. Her best friend is traveling abroad in 2 hours. أعرف لماذا هي حزينة. صديقتها المفضلة ستسافر خلال 2 ساعات. 4. Don't turn off the computer. I'm doing research on chemistry. لا تطفئ الحاسوب. أنا أقوم بعمل بحث في الكيمياء. 5. What is that noise? Your dad is fixing the broken chair. ما هي هذه الضجة؟ والدك يصلح كرسيا مكسورا. 7. Complete the sentences using always and the present continuous from the verbs in the box. عليك استخدام always والمضارع المستمر من الأفعال في الصندوق. والقاعدة هي دائما الفاعل مع always زائد الفعل و ing. Always talking, always looking, always telling, always getting, and are always complaining. Speaking. 8. What are people always doing much annoys you? ما الأشياء التي يفعلها الناس وتزعجك في الغالب؟ Work in pairs and tell each other using always and present continuous. واستخدم المضارع المستمر مع دائما أنت وزميل لك. يلي هذا التمرين شرح إضافي على قاعدة المضارع المستمر، يرجى مراجعتها جيدا من كتاب الإكسفورد. Reading and vocabulary. عليك أن تكتب ملخص النص وأن تملأ هذا النص بالكلمات الناقصة من الصندوق الوارد في الكتاب. Nobel Prizes, winners, scientists, physics and became and when. Number 1, scientist. 2, win. 3, Nobel Prize. 4, physics. And 5, winners. And 6 is became. Speaking. Can you remember? Work in pairs and choose from each column to make sentences. Marie Curie, and Albert Einstein, and Sir Alex Fleming, and Francis Crick, and James Watson. عليك أن تتذكر ماذا يفعل كل عالم من هؤلاء العلماء.
listening. What do you know about Alfred Nobel and the Nobel Prize? Discuss with your partner, then listen to an interview with a student about Alfred Nobel and complete the table. Write complete sentences. عليك الاستماع للنص عن ألفريد نوبل. نص الاستماع موجود في كتاب الإكسفورد ويليه الأسئلة. Number 1. What is طارق's class doing a project on? ما هو المشروع الذي يقوم عليه طلاب الصف؟ They're doing a project on the Nobel Prizes. هم يقومون بمشروع عن جوائز نوبل. 2. What does طارق's teacher say about Nobel Prizes? ماذا يقول مدرس طارق عن الجوائز؟ Says that the Nobel Prizes are the highest awards anyone can receive. هي أعلى الجوائز التي من الممكن أن يستلمها الشخص. 3. Which area of science did Alfred Nobel first study? أي من العلوم التي درسها نوبل؟ أولا he first studied chemistry. درس الكيمياء. What happened to Alfred's money when he died? ماذا حدث لنقود ألفريد نوبل عندما توفي؟ He left his money for 5 annual prizes in literature, physics, chemistry, medicine, and peace. ترك جميع نقوده ل5 جوائز. وهذه الجوائز سنوية للأدب والفيزياء والكيمياء والطب والسلام. 5. How do you think this project has affected طارق's plans for the future? كيف أثر المشروع بخطط طارق للمستقبل؟ طارق is going to be a scientist and to win a Nobel Prize. يأمل طارق أن يكون عالمًا ويربح جائزة نوبل. Reading the Nobel Prize conferences. مؤتمرات جائزة نوبل. Working pairs. Do you know anything about the Nobel Prize conference? Where have they been held in? هل تعرف عن أي شيء عن مؤتمرات جائزة نوبل وأين تعقد؟ The Nobel Prize conferences are held in Petra. People who have won the Nobel Prizes come to talk about world's problems and try to solve them. تحدث أو تعقد هذه المؤتمرات في البتراء، والأشخاص الذين يفوزون في الجوائز يتحدثون عن المشاكل في العالم ويحاولون ابتكار حلول لها. عليك قراءة النص التالي والتأكد من الإجابة التي سبقت. وللإجابة عن الأسئلة التالية من نفس الفقرة. Number 1. Who started the event in Petra? من بدأ الحدث في البتراء؟ His Majesty King Abdullah II ابن الحسين، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. 2. Why was the event held in Petra? لماذا تم عقد الحدث في البتراء؟ The city as inspiration to solve difficult problems as in the past. The Nabatean people solved many problems to build the city. لطالما أعطت المدينة الإلهام لحل المشاكل كما في الماضي وحل الأنباط العديد من المشاكل لبناء
المدينة. What happened at the conference? ماذا حدث في المؤتمر؟ People discussed many world issues including peace, medicine, science and culture. ناقش الناس العديد من القضايا العالمية تتضمن السلام والدواء والعلوم والثقافة. For what world problem would you like to be solved the most? ما هي أهم المشاكل العالمية التي ترغب أن يتم حلها؟ Violence and wars are main problems. العنف والحروب. Speaking. عليك العمل في مجموعة والتحدث عن شخص ترغب في إعطائه جائزة نوبل، وهذا أو هذه الإجابة غير مقيدة، وبإمكانك اختيار الشخصية التي تناسبك وعلى نفس شاكلة الشخصية الموجودة في الكتاب، وهي شخصية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. تمرين الكتابة. عليك كتابة نص قصير عن اختيارك لرابح جائزة نوبل ولماذا اخترته للجائزة. Vocabulary Science. مفردات العلوم. 1. The words in bold are the wrong sentences. Put them in the correct place. الكلمات هي في موضع خاطئ وصححها بعد قراءة الجملة. الحلول هي كما هي مكتوبة. Findings. 2. Microscope. 3. Research. 4. Equipment. 5. Report. And number 6 is the hypothesis of how light is transmitted before he did an experiment to test it. Reading. عليك قراءة رسالة روبرت وبماذا يحتاج المساعدة، وعليك قراءة الرد من والده وكيف أجاب عن السؤال. Number 4. He writes a report with 6. B. He observes the results. 4. C with 3. D with 1. E with 5. And F with 2. The present continuous tense. Use clues from the letter on page 30 to describe what people are doing in each picture. عليك الاستخدام الأدلة من الرسالة في صفحة 30 لوصف ما يفعل الناس في كل صورة. Picture A. She's looking down to the microscope. هي تنظر إلى الميكروسكوب. Picture B. She's observing the results. هي تظهر النتائج. 3. Picture C. He is setting up an experiment. هو يعد تجربة. Picture D. She is writing a report. هي تكتب تقريرا. Speaking. في مجموعات عليك العمل مع أصدقائك عن تقرير للكتابة. وتمرين الكتابة عليك كتابة رسالة لقريب عن مشروع مدرسي تعمل عليه حاليا
وعليك إخبارهم ماذا تتعلم وعن كيف تبدأ العمل في هذا المشروع، وراجع التهجئة في عملك والترقيم ووضوح الأفكار بشكل جيد. نهاية هذه الوحدة من كتاب الطالب.